Nkwaniriza Ubc TV mawulire ga Ubc Leero ennaku Katola 19 zikongose ku mwezi ogwokusatu omwaka tuli mu 2026. Nze Shiadat Nassaku ndine Dorothy Namuyomba kuloba naffe abakozesa obubonero bingi byetukuleetedde mu lunaku olwaleero. Kkiriza tutandikirewo butereevu. Akakiiko akanoonyereza ku mbalirira n'ensasanya y'ebitongole bya Government Park kalazo obwetaavu bwa government okwongera okuvujjirira eddwaliro ekkulu eri Mbarara Regional Referral Hospital okutumbula ebyobulamu n'obuweereza eri abantu. Akakiiko ka park kakizudde nti eddwaliro lya Mbarara mu mwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 lyakozesa obuwumbi 17 n'obukadde 9 ezaaliremesa okutuuseemu ku mpeereza eri abalwadde abasoba mu bukadde 6 okuli n'ababundabunda. Katubifune. Because we want you to protect the gains seriously. Abakulira eddwaliro ekkulu eri Mbarara balabiseekera akakiiko ka park akanoonyereza ku mbalirira y'ebitongole bya gavumenti n'okuttanya ku byanokolwayo alipoota y'embalirizo y'ebitabo bya gavumenti ey'omwaka 2025. Then we spend. NTR is later receipted. Alipoota ya ssaabalirizi ekinoganya lwatu nti Mbarara Regional Referral Hospital atubidde mu bizibu ebitali bimu okuli omujjuzo nga n'olumu abalwadde naddala abakyala abasuuliddwa okuzaala babakolerako mu weema songa era terina byuma byankiriza okuli obugaali bw'abayi n'enkola y'obufaananyi kiyite x-ray ebimaze emyaka 10 ng'eddwaliro lifuma bifume. Not accommodate patients in a tent, and you ably said that even mothers who have given birth are also part of the ones that are accommodated in a tent as a ward. That is purely unacceptable and far below standard. You have so many equipment laying non-functional just because there is nobody who is responsible for that. The entire ward has only 40 bed sheets, while some were purchased in 2016. Akakiiko ka park era kakunyiza abakulu b'eddwaliro ly'e Mbarara okunnyonnyola lwaki baalemererwa okukozesa obukadde obusoba mu 6 ezalina okusasula obusimu bw'abakozi n'ebintu ebirala. Tell us how you used it since you have had that building which has stood for a very long time, whatever. But give us those correspondences between you and the accountant general so that we take it up from there. It comes to this 692 million that you didn't spend. Underutilization of warrants. That is 3.11. Can you speak to why didn't we? This is under human capital, administrative and support services, hospital management support services. What happened? We had a delay of the constitution of the new Health Service Commission. Then the Ministry of Public Service halted the original plan of retiring all of them after the abolition of the office. Akakiiko abala kakizudde nti obuwumbi 17 n'obukadde 9 obwaweebwa eddwaliro lya Mbarara tezimala kuddukanya mirimu nga nabwo ekityo lisaanye embalirira ya lw'esuumuusibwe. So we take note that this budget is too low for Mbarara Regional Referral Hospital, considering the population that it does serve. So it's in our interest that we do a bigger bargain for Mbarara Regional Referral Hospital, because the area of coverage, these are 12 districts. Mbarara Regional Referral Hospital etuusa obujjanjabi eri district 12 ezikola abantu obukadde 6 okuli n'ababundabunda. We had an increment on the side of the drugs and we received some good supplies. But again, in the middle of the course, we had on and off our CT scan, X-ray, CT scan, MRI, and echo. They got issues. I'm very happy to announce that now we have all these machines working. NMS does not provide consumables for the CT scan. We always have now to use that other and the cost sharing mechanism first obtain the consumables for the MRI and the CT scan. Nze Rebecca Natongo ne Gloria Gutabinji. You have so Kakati akakiiko ka Parliament ku byokwerinda n'ensonga z'omunda kafundikidde okubuuliriza ku bbago ly'etteeka ku nkola y'ebya science 2025 Forensic and Scientific Analytical Services Bill
2025 era ababaka bakanyiza kuzimu ku nnongoosereza mu bbago. Minisita ombezi ow'ensonga z'omunda General David Muhoozi agamba ebbago liwa omwaganya eri ameekebejjero g'ebya ssayansi okusalawo okufuna olukusa so si buwaze. Abakungu okuva mu bitongole ebyekenenye endagabutonde ebinkumu n'obutaffaali obw'enjawulo okuli poliisi n'amakebejjero g'ebya ssayansi balabiseeko eri akakiiko ka palamenti ku by'okwerinda n'ensonga z'omunda okwanja ebyakanyiziddwako mu nnongoosereza mu bbago lya 2025. Ensonga ezaali zeemulugunyizibwako ebitongole okuli yafeesi ya Ssabawaabi, poliisi n'akakiiko ka palamenti ku by'okwerinda n'ensonga z'omunda kuliko obudde n'ekkomo n'okulambikibwa kw'amateeka kw'ebbago. Ku nsonga z'ebitongole okukola emirimu egirabika okufaanagana okuli NIRA ne poliisi, minisita omubeezi ow'ensonga z'omunda General David Muhoozi agamba ebbago terigenderera kusikizibwa nkola z'abinkumu oba ebifa ku bantu wabula lyakwongera kunyikiza nkola za bya ssayansi. The database is not open-ended but will be provided through a formal request process, ensuring that only relevant agencies and competent authorities can obtain data. This controlled access strengthens interagency cooperation, minimizes risks of duplication or conflict, and ensures that sensitive information is used appropriately. Ssentebe w'akakiiko ka palamenti ku by'okwerinda Wilson Kajwenge asabye okwongera okutangaazibwa ku nsonga y'ebbago eri okuwandiisa amakebejjero era yeewuunyizza oba ne poliisi kijja kugyetaagisa okuddamu okwewandiisa obujja okukola eby'endagabutonde mu mirimu gyayo. Addresses that if you look at 12.6 of the bill, the gazetted bill, it answers your question, Honorable Chair. It says that this section, that requirement, shall not apply to analytical laboratories registered or regulated under any other law. No, that is 6. So those laboratories that are already regulated, and I think the abakakiiko kano era basabye okutangaazibwa lwaki ssabawolereza wa gavumenti yawabula nti amakebejjero g'ebyobutonde ne ssayansi tegeetaagisa kufuna lukusa wabula kibe kyeyagalire. I saw the Attorney General brush it, just the issue of accreditation for ISO accreditation. Does he refer it as not mandatory, but only as best practices? Yes, I agree. I think he looked at once you make these requirements mandatory, some of them can be extremely costly for these other labs, the other players within the section. So you'll find yourself locking out very many other laboratories, some of them which are already in existence. Aspiration to aspire for, but when you make it binding, actually now you are going to force people, conscript them, unless you go to GAL, which is ISO accredited, then your evidence is not admissible. You are actually doing the reverse of what we are trying to avoid. Mu ngeri y'emu ssabawolereza era awadde amagezi ku bikolebwa okutambulira kulambikibwa kw'ekitongole ki WHO ku butwa naddala kubuwalira obulabika ng'obukontana mu bbago n'empeereza mu minisitule y'ebyobulamu era asabye akawaayiro 3 kakolebwemu ennongoosereza. Matters of public health risks and concerns, they say that's their mandate. But you see, this law brings it now under the ambit of internal affairs. Of health by avoiding to take on any clinical role. What we do, we've been doing, and we are now trying to put it in the law, is that to say that so and so was poisoned, the poison substance was A. How you diagnose and treat is. She was careful not to go into the mandate of treatment, but somebody who is able to, to advise on the technical issues regarding poisons. Because as we know, poisons evolve and they come in several ways and forms. And therefore, he looked at the laws and said,
indeed we need to have this control center, and hence ndi Nafuka Farida ne Gloria Gwitabingi ku Parliament. Omuwabuzi wa President ku nsonga z'ebyokwerinda Lieutenant General Proscovia Nalweyiso awadde abasiraamu ente 5 ng'amanzaali ga Eid al-Fitr enakuzibwa enkya. Ente zino ziweereddwayo Haj Sulaiman Semakula ku muzikiti gwa Masjid Jamida e Bukesa. Abasiraamu okwetoloola ensi yonna baakujaguza Eid al-Fitr olunaku lw'enkya oluvannyuma lw'okumalako ekisibo n'okuboneka kw'omwezi omutukuvu. Munnamagye yaganyukira omuwabuzi wa President ku byokwerinda Lieutenant General Proscovia Nalweyiso agabidde abasiraamu mu Kampala ente 5 okukuza Eid al-Fitr. Ffe gamba nti omuntu atasobola kusiima munne tasobola na kusiima Katonda. Bw'oba tosobodde kusiima General Proscovia Nalweyiso kyatukoledde leero kitegeeza tolina ddiini ku mutima gwo. General Nalweyiso tatera nnyo kwagala musiimira mu kamera ng'akoze ebintu bye, naye nze njagadde nkikole. Ente za Lieutenant General Nalweyiso zitikkiddwa Haji Sulaiman Semakula ng'ono asabye obumu masekati g'amadiini okwongera okubukala n'okunnyikira. Kirungi nnyo okusiima omuntu ng'akyaliwo. Tukwebaza General Proscovia Nalweyiso, twebaza President Yoweri Kaguta Museveni olw'eddembe lye mutuleetedde mu Uganda. Nkubiriza abantu bonna ogenda okukola. Teri mukulembeze agenda kuteeka ssente mu nsawo. Ne mu America teri mukulembeze agaba ssente, naye President Museveni agaba ssente za PDM. Era nebaza nnyo abasiraamu mwenna baamulonda, mbaagaliza Eid ennungi, mukuume emirembe, mubeere bulungi era musaale bulungi. Sheikh Ismail Ssemwanga asiimye General Nalweyiso ne President Museveni bulijjo okusibululanga abasiraamu era agambye nti kino kya mpeereza zitagambika. N'asaba abasiraamu okuyitimusa empisa n'okwagala nga bwe gubadde mu kisiibo. Mbaagaliza Eid ennungi, mbaagaliza abasiraamu mukuume emirembe, tulwagaliza President Museveni obulamu obulungi, tumwagaliza akulembere eggwanga lino bulungi. Bane President Museveni byakoledde eggwanga mu biraba. Eggwanga lyaffe lirimu emirembe. Allah ga mu Qur'an ekitiibwa nti wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi la shadid. Nti singa munneebaza ngenda kubeera nga nkola ki nga mbongera, naye singa onaabeera nga olekayo okubeera nga onneebaza obanga onjeemera ogenda kubeera nga ofuna ekibonerezo eky'amaanyi. Mu Buganda bagamba nti akuwa gokola ki gwowa. Naffe tutwala okwebaza kwaffe n'okusiima kwaffe eri ow'ekitiibwa General Proscovia Nalweyiso olw'okubeera nga atulabawo. Kanjogere mu njogera ennaku zino kubanga Ramadan yali etandika yatuwa ebisiibulula abasiraamu ne ku nkomero yagenda nti ate abaddu bange babadde basiiba, abaddu ba Allah babadde basiiba ate balina okusiibuluka. Naga nti enva zizina azituwadde ente ennungi, alhamdulillah tusaba Mungu abeere nga amukuumira ebintu bye. Siraamu mwenna gye muli Eid Mbaraka, mbaagaliza Eid ennungi n'okusaala obulungi n'okusanyuka obulungi. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okusiiba kwaffe, ffenna tusiibye naye okusiiba kukwe yagamba nti asawmu li wa ana ajizi bihi. Mu ngeri emu Haji Haruna Semakula ssentebe w'obusiraamu e Mukono asabye abasiraamu okukuuma enkolagana ennungi n'okussa ekitiibwa mu ddiini endala kisobozese obusiraamu okwesiimisa ababulimu n'okubwagazisa abalala. Njagala kwongera kusaba era sijja kulekera okusaba ekigambo ekigamba nti bamaseeka baimaamu basaba ffenna musigale mu kusomesa eddiini yaffe, musigale okubeera nga muli kyakulabirako. Mirira amadiini amalala zesaba mukomye era omuntu anaavumanga tujja kusala amagezi naffe okubeera nga tunoonya akawaayiro konna kwe kutukuwaabirira. Kakati akulira essomero lya Kansanga Secondary School Katowa Lusimbi asabye gavumenti okwongera ku muwendo gw'ebizimbe mu ssomero lino olw'omuwendo gw'abayizi omuyitirivu nga buli kibiina kyenkana mulimu abayizi abasoba 200. Olusimbi agambye nti mu kiseera kino basanze okusoomoza kw'amaanyi naddala bwe kituuka we basomeseza abayizi bano anti ebibiina ebiriwo byambaawo nga basinga obungi be basomeseza mu miti.
Essomero lya Kansanga Seed Secondary School erisangibwa mu division ye Makindye lisomesa abayizi abaleeyo mu 2019 wabula bw'olituukako kw'okomya amaaso anti embeera mwe liri yennyamiza. Tulina abaana 2019 ate nga bakyajjanga bamulaba bonna abakyatudde awo bonna bakyasaba bifo tunaamalirako ttaamu atutaddewo akapande naye nga abantu baagala kugenda bagamba bannange tujjudde nedda ffe tujjudde ffe nedda naye ng'otunula w'ogenda okubateeka nga tolabawo. Abayizi ku ssomero lino bakwasa ennaku kubanga ebibiina mwe basomera byambaawo ng'oluusi basomera wansi wa miti. Enkuba nga yatonye gujabagira kubanga olwo baba tebajja kusoma. Omumyuka wa RCC mu division ye Makindye Mark Bayingana awubyeko olulu lw'ebigere ku ssomero lino okumanya embeera mwe liri. Ebizimbe tebimala sanze temporary structures mukaaga omuli abaana abasoma aba senior 3 aba 4 aba 5 aba 6 enkuba weetonya obwana obusanga bukankana bonna. Akulira essomero lino Kato Walusimbi amubuulidde okusoomozebwa ku basiŋŋaana okutuusa obuweereza ku bayizi. Walusimbi alaajanidde gavumenti okuddukirira essomero lino ng'erizimbira ebizimbe ebituukana n'omutindo sako n'okwongera ku muwendo gw'abasomesa bisobozesa abayizi okusomera mu mbeera eyeeyagaza. Tulina abasomesa 45 kuggwewo naye nga tetwetaaga abasomesa nga 6 kati ne tuba nga tulina abasomesa nga 2 abasasulwa wano lokale naye nga nakyo si kyangu omwezi gutandika okuggwako n'ogamba nkoze ntya leero gunaatera okuggwako. N'olwekyo tusaba abasomesa staafu kwota nga bwe mulabye. Mark Bayingana era abagumizza nga minisitule y'ebyenjigiriza bw'etatudde era ensonga zaabwe egenda kuzitunulamu. Sikulu yokka zirina mu Kampala ate n'ettaka mu Kampala teririiwo. We are lucky we've got 15 acres here. Leka tulabe nga eno eggumidde nga tetunaba kulowooza ku ndala. Oyinza kutandika kugamba tunoonya seed school mu divisions endala ng'ate n'eno ebisaanyizo tetunaba kutuuka ku standard tunaba gituusa ku standard. Essomero lino lisomeramu abayizi abali mu 2019 wabula ebikozesebwa ku ssomero okubatuusaako obuweereza obulungi bitono ddala. Essomero lino lye Seed School lyokka mu Kampala era ng'omwaka ogwedde abayizi baakola bulungi ng'abayizi 5 baasobola okuyita waggulu n'obubonero 20. UBC Leero tukkirize tukuumuzeemu katono nnyo ekitundu ekyokubiri kye tugenda okukomyawo nakyo toseguka. Mama, owulira otya? Mpulira essanyu lingi nnyo. Bannange MTN yayanzizza. Taata w'omwana ogenda mugambako oba wali wano? Taliiwo. Ssente ze mbadde ngenda okusasula ku school fees z'omukulu zigenda kunyambako okuweerera batoobe abalala 2. MTN mama ngenkoledde kinene ng'asinga omumaamu sirijjerabira obulamu bwange bwonna. Ngenda kusimya okusasula school fees nyiga star 155 star 80 ashi sasula school fees ng'okozesa momo. School funds mu masomero tugenda zigaba osobola okwewola waliwo school fees loan genda ofune looni oba otolinawo ssente ozisasule mu bbanga mpola mpola obulamu butambule nga buli koona. Listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Oli mukyala alina bizinensi entono ng'olina ekirooto eky'okugiteeka ku ddaala eddala. Grow Project weeri okukuyamba okutuukiriza ekirooto kyo. Grow Project ye kaweefube wa gavumenti eyateekebwawo Ministry of Gender, Labour and Social Development wamu ne Private Sector Foundation Uganda n'obuwagizi okuva mu banki y'ensi yonna. Tuyamba bizinensi z'abakyala ez'obwannannyini okwetooloola eggwanga okwenyigira mu mirimu egy'enjawulo wamu n'okunnyonnyoka enzirukanya ya bizinensi zaabwe mu kutendekebwa okubeerawo mu bitundu byabwe okuteeka ssente mu bizinensi zaabwe ko n'okubawa looni ezijja mu nsawo zaabwe
wamu n'okukulaakulanya ebitundu mwe bakolera kibayamba okugaziya emirimu gyabwe. Bw'oba by'otunda bisobola okuvamu emitwalo 8 buli mwezi. Grow Project erina ebikozesebwa wamu n'obusobozi okuyamba okukulaakulana. Okumanya ebisingawo kwatagana n'omukungu wa Grow mu disitulikiti, ekibuga oba kuba ku nnamba etali yakusasulira noti 8 noti 3 7 omanye engeri gy'oyinza okuganyulwa mu mpeereza za Grow Project. Grow Project tuteeka abakyala ku mutindo tukulaakulanye ebitundu byaffe. For 100 years, Nyakasura School has shaped minds, built character, and raised generations of leaders. My name is Patrick Bidature. I'm the chairman of the alumni, and I am delighted to be telling you today that on the 26th of March, we celebrate something truly extraordinary. We have invited His Excellency the President of Uganda to come and join us as we mark 100 years of this school. So I call upon every old boy to make a contribution. Whatever it takes, let's make this a historic moment. Send your donation to Equity Bank account 101320303891. For details, contact Samuel Kazova on 0772 636293. Nyakasura School, celebrating 100 years of excellence. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Kulisayo mkumulamu oko ninkwaniriza ne mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'amawulire gaffe aga UBC Leero. Tweyongeddeyo ne Minisita omubeezi ow'ebyettaka Dr. Sam Mayanja azizza abantu b'Kakunyu Namusera mu ggombolola y'Emmende mu disitulikiti y'e Wakiso ku bibanja byabwe oluvannyuma lwa kkooti okuwa ensala yaayo. Abantu abaali bagobwa ku bibanja byabwe bazzibweko bwennambiro. Wetuukidde ku kyalo Kakunyu Namusera nga baziddwa ku bibanja byabwe. Basagambiza basaze n'ente okwekulisa embeera eyali yabatuukako anti baali tebalina wagikaluba. Sonyweko emboozi eyo tugenda gikomezaawo mu maaso kaawo katusooke tukulaga emboozi ey'amaka emitwalo 49 eggomba yakuweebwa enkumbi gakuweebwa enkumbi emitwalo 49 ze baneeyambisa mu bulimi wabula gavumenti kaweefube emutandise n'enkumbi 4 eri abatuuze mu town council y'Eggomba. Enteekateeka y'okugaba enkumbi etongozeddwa ku kitebe kya disitulikiti y'Eggomba. Mu mwaka gwa 2015 President Museveni yasuubiza okuwa amaka enkumbi obukadde 18 okwetooloola eggwanga era mu mwaka gwa 2021 Nadis Kaweefube yamutandika n'enkumbi obukadde 2.5 ezizze ziweebwa abantu okwetooloola eggwanga. Mu mwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 gavumenti yalambika obuwumbi 20 ku nteekateeka y'okugula enkumbi obukadde 2.4 wabula era Parliament mu mwaka gwa 2026 yakakasizza obuwumbi obulala 7 eri enteekateeka y'okugula enkumbi ezinaaweebwa abalimi mu byalo okutumbula obulimi okwetooloola eggwanga. Eggomba Kaweefube w'okugabira abalimi enkumbi atongozeddwa ku kitebe kya disitulikiti era amaka 400 mu town council y'e Kanoni be basoose okuganyulwa mu nteekateeka eno. N'ensi yaffe omulimu guno tugutongoza okugaba enkumbi zino. RDC w'Eggomba Ronald Katende asabye abafunye n'abanaafuna enkumbi okuzikozesa okutumbula obulimi era alina essuubi nti amaka agasinga obungi Eggomba ga kutumbuka mu byenfuna n'emmere emala wabula alabudde abavunaanyizibwa ku nteekateeka y'okugaba enkumbi okwolesa obwerufu. Kyenvudde nkubiriza akulidde omulimu guno olwa district administration omukulu Sebabi wamu ne head of department mukulu Ben okulabika nti babeera kini nnyo kwabo abagenda okuvunaanyizibwa okugaba enkumbi zino okulabika nti buli nkumbi etuuka kwoyo
omuntu agenda ogifuna era mbawadde. William Sebabi avunaanyizibwa ku by'obulimi eggomba mukakafu nti nga enkumbi ziweereddwa abantu enteekateeka ya kubayamba okugattiriza ku kakadde ka PDM n'emyoga olw'owamma ggwe embeera z'abantu zitumbuke. Tulwadde twagala nnyo abantu bano aba PDM ate tubongereko n'omukisa gw'enkumbi eyo babe nga bakozesa bulungi n'akakadde kaffe kali. Ssentebe w'eggombolola y'e Kabula Soke Ali Kiseka Kabuuka asiimye gavumenti olw'enteekateeka zaayo ezigendereddwamu okuggya abantu mu bwavu. Naye mbakubiriza enkumbi zino tezigenda mu hardware. Enkumbi zino muzikozese okusema kwange eri gavumenti olw'okulaba nti kigweyanidde omuntu okuweebwa enkumbi kubanga ky'ekisumuluzo kya ssente. Abamu ku balimi abaweereddwa enkumbi eggomba balina essuubi nti obwavu babulinnye ku nfeete. Eno etuwadde enkumbi naye tetuweereddeeko miyini. Tusa okusima kwange eri gavumenti naddala President Museveni ebale taata nti tufunye enkumbi batuwadde enkumbi tugenda kwongera okwekulaakulanya. Gomba erina amaka agasoba mu mitwalo 49 era nga gonna gaakufuna enkumbi okuva eri Minisitule y'ebyobulimi. Nze Luchamuzi Paul eggomba. Eggomba eyo nga tukyaliyo abatuuze abali bawangaalira ku ttaka ly'ekibira kya gavumenti Ensoowe mu Gomba bafunye ku buweerero oluvannyuma lw'omumyuka wa RDC w'eggomba Yiga Kisa kya Mukama okubalambulako era bagumizza nti President Museveni yaragidde badde mu bibanja byabwe. Tweyanza Kisa kya Mukama. Banagomba abaali bagobwa ku ttaka ly'ekibira ky'Ensoowe balaze essanyu olw'ekiragiro kya President Museveni kye yayisizza eky'okulagira abazibweko okujja n'atukumyawo ku ttaka ly'abakitaffe ne bajjajja baffe baali baatugoba. Enja kusaba President abawe mmwanyi. Wow, webale nnyo President Museveni okukulowooza tukedde ennyumba yiiyo n'endala tuli muzimba wali. Mbasaba temugenda mu miti. Abantu bano abaali basengukira mu bitundu eby'enjawulo batandise okuddayo awali ettaka lyabwe nga bwe balindirira okwewandiisa olunaku olw'enkya okugenda okukolebwa bassente b'ebyalo 7 ebyakosebwa. Miranwa gyaffe gino nabo nga bakomyewo ate nga bavubuka Abaganda basala olugero emito emito yegigumya ekibira. Nsoowe nga tebannagigaba twali tukola nnyo ng'abantu bajjuddemu naye okuva lwe baabasengula ne bagenda ne bassaawo ekibira ab'ekibira ne baediza. Mu maka g'omutuuze Nzaalambe Teresa ng'atemera mu myaka 67 amaze ku ttaka lino emyaka 40. Kashwerwaha abaana boona kabazaalira aha obweko bwahika bwija batubinga. Ategeezezza nti bwe baalabye amawulire ga President Museveni ag'okulagira abaddizi ku ttaka lyabwe ne bafuna essuubi olw'ensonga nti balina yiika 3 kyokka ekitongole kya National Forest Authority oba NFA ne kibalekerawo eka 2 zokka. Nkulidde ono nzaaliddwa kuno naye twali tuzimbye awo twawulira President Museveni atugambye atuwadde ettaka netugamba atuwadde ettaka tiye ne tupaakinga awo twali tuli awo omusajja ava mu mmotoka n'atugamba wano we muli mu kifo kikyamu bajja nga bajja ate bateekako embeera tuveewo bwe bateekewo ente zaabwe era omusajja oyo yennyini ono gwayogeddeko yagamba yatusanga n'atugamba yakubira munne n'amugamba ente mbufe tupaakinzeewo ffe batugobewo bate bateekewo ente zaabwe. Avunaanyizibwa ku kulondoola ebisuubizo bya President Museveni Yiga Kisa kya Mukama bw'abadde alambula ekibira kino akakasizza abatuuze nga President Museveni bwe yalagidde abo bonna abagoba ku ttaka lino mu bukyamu naddala abanansangwa okukomezebwawo bunnambiro. Abantu aweerere nga wano oba olyani ettaka tujja kuliteekamu abantu. Kyokka alambuzizza bannamawulire ekibangiriza ekitali mu miti bwe basuubira okuzzaawo bonna abaagobwa era mu kyo mu nteekateeka gye bagenda okugoberera bano bakaanyiza nti teri muti gulina kutemebwa. Nga mulaba ekyererezi kino ekinene bwe kiti ekyasigala kitinaba kulimibwa. President yalagidde abantu batubazze mu ttaka bwe riti n'agamba nti emiti bwe giti tegikwatibwako antiiru ku kigambo kye kinaba kisembayo. President Museveni okuyingira mu nsonga zino ez'ettaka lino kyaddirira ab'ekitongole kya NFA okugoba abantu ku byalo 7 nga byaliko amaka agasoba mu 4 ku ttaka lino ery'ekibira ky'Ensoowe ne baliwo abantu ab'olubatu basimbeko emiti. Families, njogera ku families zaali ziri wakati w'abantu 5 ne3 oba 4 wakati awo estimation naye jjukira futwogera ku family
bayina abaana baabwe wayise emyaka 12 kati so kati omuntu oyo bw'abadde ajja kumusanga zina abantu 5 nga basajja bakulu nga bakyala bakulu ojja kusanga ekitone nnyo famire z'abantu 4 nga bayina abantu 13 naye nga ate be baawe ekibira bali 57. Ekitongole kye Brass for Africa kisabye bannayuganda okujjumbira enteekateeka ez'okuddukirira bali mu bwetaavu naddala abaana abawala n'abakyala abasinga okusanga obuzibu obutali bumu. Wateekeddwawo empaka z'obugaali okuva nga 2 okutuusa nga 22 Ogwokuna ezituumiddwa Vuganya ku lw'omwenkano okusonderako obukadde 305 ezineeyambisibwa mu kusomesa n'okuwa essuubi abasoba mu 3. Race for Equality Vuganya ku lw'omwenkano za kusimbulwa mu nkambi y'ababundabunde na Kivale mu Isingiro okwolekera Kampala wakati w'ennaku z'omwezi 22 April 2026. Twaniriza abavuzi b'obugaali 11 abali ovuga obugaali nga bava ena Kivale mu refugee settlement eyo mayiro ezisukka mu 2 okujja wano ku offices zaffe kumala ennaku 3 nga tutukiriza omulamwa gwaffe oguli mu campaign yaffe eri okutukiriza okubeera ng'oli weerabirira oba okutumbula ebyobulamu byo ng'omuntu wabula n'okubeera nga tufuna ensimbi ezigenda otusobozesa okwongera okutuusa ebintu betukola ng'ekibiina mu music mu bulamu n'ebintu birala ebyobulamu ebiyamba abantu okubeera n'obulamu obulungi. Buli mwaka Brass for Africa etegeka ebikujjuko ebyenjawulo okuddukirira abasumbuyibwa embeera ezitali zimu wabula okusinga abaana abawala n'abakyala bepona abaliko obukosefu. Wabula ekisinga eky'amaanyi osobola okubeera omusaale eyo mu kitundu ky'obeera okukyusa obulamu bw'omuntu omulala alina obulemu okukyusa obuntu bw'obulamu bw'oyo omuntu abundabunda n'okukyusa obulamu bw'oyo omuwala ayetaagisa obuyambi gola mu community yo. So kye tuli okukola wano tekiri just kuvuga bugaali oba kutuukiriza mukolo kutuyana. Tulikola omulamu ogw'okutuyana oba ogw'okubeera obulungi okusobola okukyusa obulamu bw'omuntu omulala eyo atasobola kweyamba. Kati wategekeddwawo empaka z'obugaali okusonderako obukadde obusoba mu 305 okuwa essuubi abaana abawala n'abakyala abaludde nga basumbuyibwa embeera gye bayitamu. Era akulira Brass for Africa Ronald Kabuye agamba bakukola ekisoboka okutuuka ku buli adaaga. Bwatandikwa emyaka 5 egisenga ekirubirwa kyaffe okufuna ensimbi zino ezigenda mu communities oba mu bitundu betukolera ebyenjawulo ng'ekibiina ki Brass for Africa okuyamba abantu abo abatalina buyambi abeetaagisa obuyambi obw'enjawulo wabula ffe nga tukozesa obukugu obw'ebivuga obukugu obw'obukodyo obw'obulamu obwa bulijjo okusobola okutuukiriza omulamu ogwo n'okyusa obulamu bw'omuntu oyo ayandibadde nga tafuna mukisa we batabeerawo ani amuyambye. Wano tetugenda kusukkawo UBC Leero ag'olwaleero bwe gatambudde nze Shiadat Nassaku ne Dorothy Namuyomba kulaba naffe abakozesa obubonero atakuumira mpeera kutukuumire tukwagaliza Eid al-Fitr ennungi tusula bulungi weeraba.